Hello everybody. Today we are going to discuss about cost of capital. So let me pull out the PowerPoint. Okay, so cost of capital is chapter 11 in your book. As you know, cost of capital is also known as cost of fund. Let me start the discussion of cost of capital from the basic concept. All of you remember accounting equation where asset is equal to liabilities plus owner's equity. And you know, in finance, the left hand side, that is assets, are known as investing of fund or uses of fund. On the other hand, right hand side, that is liabilities and owner's equity, are known as financing or sources of fund. There can be various sources of fund. One can purchase or finance the purchase of assets by taking loan or by issuing bond or issuing preferred stock or common stock, and these two are debt instruments, and these two, preferred stock and common stocks, are equity instruments of getting funds. And in case of financing or getting the fund, raising the fund, our objective is to minimize the cost, and this is going to be the discussion in chapter 11 of cost of capital. Now, what is the big idea? The big idea is that cost of fund, cost of anything is equal to the payment divided by receipt. অর্থাৎ আমি আমি একটা ফান্ড রেজ করে তার এগেনস্টে যা পাবো সেটা হলো রিসিপ্ট, এবং তার এগেনস্টে আমি যা পে করব, ইন্টারেস্ট অথবা ডিভিডেন্ড আমরা যেটা পে করি, আমরা এটাকে বলি পেমেন্ট। দ্যাট ইজ, আমরা যদি লোন নেই এবং আমরা যদি বন্ড ইস্যু করি, এগেনস্ট দিস আমরা ইন্টারেস্ট পে করি। অন দি আদার হ্যান্ড, আমরা যদি প্রেফার স্টক অথবা কমন স্টক ইস্যু করি, তাহলে এদের এগেনস্টে আমরা ডিভিডেন্ড পে করি। এই ক্ষেত্রে পেমেন্ট বোঝাতে ইন্টারেস্ট অথবা ডিভিডেন্ডের কথা বলা হচ্ছে। অন দি আদার হ্যান্ড, রিসিপ্ট হচ্ছে আমরা এটার এগেনস্টে প্রেফার স্টক বা কমন স্টক ইস্যু করার এগেনস্টে আমরা যে টাকাটা রিসিভ করি সেটাকে রিসিপ্ট বলে, এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেসে এটা হবে পার শেয়ার পেমেন্ট এবং রিসিপ্ট। If we take one example, let's say one have received 100 taka as fund, and against 100 taka he or she will have to pay 10 taka as interest or dividend. In that case, cost of this particular fund would be 0.1 or 10%. Now in the next slide we are going to see the detailed calculation. It's very easy. The basic thing that you will have to keep in mind, like I have shown in the last slide, is cost of fund is equal to the ratio between payment and receipt. So let us first check the first one, that is cost of debt. Cost of debt, we are taking the example of bond. The formula for calculating cost of debt is equal to KD is equal to yield into 1 minus T. এখানে yield হচ্ছে yield that you have learned to calculate in chapter 10 by applying the formula of YTM, yield to maturity. So let us take one example. Let us assume that yield is 10% and the applicable tax rate, that is the corporate tax rate, is 40%. So in that case, by applying this formula of calculating the cost of debt, it would be 10% multiplied by 1 minus 0.4. 0.4 is coming from this 40% tax bracket, so 1 minus 0.4, the ultimately cost of debt would be 6%. Next, cost of preferred stock. I hope you remember we have said that it's payment divided by receipt. So if we issue preferred stock, the payment that we make is dividend per share. On the other hand, what we receive price of the preferred stock by selling that stock. Now here one interesting point is that we are writing minus F. F is the flotation cost. Once you try to raise money by selling preferred stock, if the price is 100 taka, you are not going to get 100 taka full. আপনি 100 টাকা পুরোটা পাবেন না। 100 টাকার ভিতরে এই পেপার স্টকটা ইস্যু করতে গেলে কিছু প্রসিডিউর আছে, আন্ডাররাইটিং কস্ট আছে, এগুলাতে কি হয়, ইস্যুয়েন্স কস্ট হিসেবে অনেক টাকা চলে যায়।
এই ইস্যুয়েন্স কস্ট হিসাবে যেই টাকাটাকে খরচ করা হয় দিস ইজ নোন অ্যাজ ফ্লোটেশন কস্ট। এই ফ্লোটেশন কস্ট বাদ দেওয়ার পরে বাকি যেটা থাকে সেটাই অ্যাকচুয়ালি একটা ফার্ম তার হাতে পায়। সো এই জন্য আমরা পার ক্যাপিটা পার শেয়ার প্রেফারেন্স স্টক থেকে আমরা ফ্লোটেশন কস্টটা বাদ দিচ্ছি। সো আমি যদি 100 টাকা প্রেফারেন্স স্টক ইস্যু করি, সেখান থেকে এটাকে ইস্যু করার জন্য আমার যদি 5 টাকা খরচ হয়ে যায়, আমি 5 টাকা বাদ দিব। সো 100 মাইনাস 5 আলটিমেটলি আমি 95 টাকা হাতে পাবো। সো দ্যাটস হাউ ইটস বিকামিং this is payment and divided by ultimately that I am receiving. So let us take one example. Let's say preferred dividend is 10 taka, price of preferred stock is 100 taka, and flotation cost is 5 taka. So ultimately 10 divided by 100 minus 5, cost of the preferred stock would be 10.53%. This is how you are going to calculate the cost of preferred stock. Now let us come to the third one, which is cost of common stock. Calculating the cost of common stock. Again, the formula is dividend divided by price minus f. This is same as the last formula of preferred stock, but এখানে একটা জিনিস যোগ হচ্ছে growth rate. In case of preferred stock, preferred dividend remains the same. Preferred dividend grow করে না, but in case of common stock, the dividend of the common stock may grow. So that's why there is plus G in order to adjust that. Let us take one example. Let's say the common dividend D1 is 2 taka, price of the common stock is 40 taka, growth rate, that is dividend will grow at 7%, and flotation cost is 4 taka. So in that case, cost of common stock would be 2 divided by 40 minus this flotation cost 4, and growth rate এটা এখানে পার্সেন্টেজ থেকে ফ্র্যাকশনে নিতে হবে 0.07. So if we do the calculation, ultimately cost of common stock would be 12.56%. Now once we have all these three type of cost of debt, common stock and preferred stock, then our next job is to calculate the ultimate cost of capital, which is known as weighted average cost of capital. ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটালে যেটা করা হয়, বিভিন্ন ধরনের ওয়েট থাকে, সেই ওয়েটের সাথে প্রত্যেকটার ইন্ডিভিজুয়াল কস্টগুলোকে মাল্টিপ্লাই করা হয়। মাল্টিপ্লাই করার পর আলটিমেটলি আমরা ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটালটা পাই, বা আলটিমেট কস্ট অফ ক্যাপিটালটা আমরা পাই। আমরা যদি আমাদের এই এক্সাম্পলে আগাই, লেটস সে আমাদের উই আর টকিং অ্যাবাউট এ ফার্ম হোয়ার আউট অফ দ্য 100% ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, তাদের সোর্স অফ ফান্ডের ভিতরে দে হ্যাভ 35% ডেট, 15% preferred stock and 50% common stock. এই এক্সাম্পলের জন্য আমরা we have already calculated cost of debt 6% নিয়ে নিলাম। আমরা we have already calculated cost of preferred stock 10.53%, we are taking it, and we have also calculated cost of common stock 12.56%, which is also there. এখন এই ওয়েটেজ অ্যান্ড এই কস্টের জন্য আমরা যদি আলটিমেটলি এই কোম্পানির, এই ফার্মের ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটালটা কত যদি এটা ক্যালকুলেট করতে চাই, তাহলে আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারবো। সো 35% debt means 0.35 multiplied by 6% cost of debt plus 15% common stock means 0.15 multiplied by cost of preferred stock 10.53, and 50% common stock means 0.50 multiplied by cost of common stock is 12.56%. আমরা ক্যালকুলেট করলে আলটিমেটলি দেখব weighted average cost of capital is the 9.96%. This means this is the overall cost of capital of the firm if we consider all the sources of fund. Now in conclusion, we can say that cost of capital represents the overall or the ultimate cost of future financing for the firm. একটা ফার্ম যদি ভবিষ্যতে ফাইন্যান্স করতে যায়, তার টোটাল কস্ট অফ ফান্ডটা কত হবে, ওভারঅল একটা অ্যাভারেজ কস্ট অফ ফান্ড কত হবে, এটা শো করে হলো কস্ট অফ ক্যাপিটাল। দিস ইজ অলসো দ্য ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ভেরিয়াস সোর্সেস অফ ফান্ড, এটা ওয়াক নামে পরিচিত, WACC, অ্যান্ড ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য মিনিমাম অ্যাকসেপ্টেবল রিটার্ন ফ্রম অ্যান ইনভেস্টমেন্ট। আমরা যদি এই ফার্মটা যদি কোথাও ইনভেস্ট করে, তাহলে অবশ্যই তাকে অ্যাটলিস্ট ওয়াকের পরিমাণ রিটার্ন এনশিওর করতে হবে ইন অর্ডার টু জাস্টিফাই দ্য ইউজ অফ ফান্ড।
অ্যান্ড এই ওয়াক আমরা যেটা ক্যালকুলেট করলাম সেটা ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিক যখন অ্যাপ্লাই করা হয় তখন সেই ক্ষেত্রে এটাকে ডিসকাউন্ট রেট হিসেবে ইউজ করা হয়। দিস ইজ ইউজ এজ এ ডিসকাউন্ট রেট ফর ক্যালকুলেটিং or applying different techniques in capital budgeting. That's it from chapter 11. Thank you.